Namaste. Subject Engineering Mathematics for first semester BE. Name of the book author Dr. K.S.C. Sir. Module 2 Differential Calculus 2. Article number 2.3 Partial Differentiation. Problem number 56. If z equal to tan of y plus ax plus y minus ax to the power of 3 by 2. Show that del square z by del x square minus a square del square z by del y square equal to 0. So if z equal to this much, show that del square z partial derivative second order partial derivative of z with respect to x minus a square. So second order partial derivative of z with respect to y square equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Solution for this problem. So del square z by del x square first. Del square z by del x square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ del by del x into del z by del x equal to del by del x partial derivative of z with respect to x. So that is partial derivative of tan of y plus ax is secant square y plus ax. Again partial derivative of y plus ax with respect to x is a. Next in the second term plus partial derivative of y minus ax to the power of 3 by 2 is 3 by 2 y minus ax. 3 by 2 minus 1 is 1 by 2 into partial derivative of y minus ax is minus a. So close the bracket equal to del by del x into a secant square y plus ax plus into minus is minus 3a by 2 y minus ax to the power of 1 by 2. So next partial derivative of this with respect to a. So a as it is. So then a partial derivative of secant square y plus ax is 2 secant of y plus ax. Next a partial derivative of secant y plus ax is secant y plus ax into tan y plus ax. Secant of y plus ax into tan y plus ax. Again partial derivative of y plus ax with respect to x is a. So next minus 3a by 2. Partial derivative of y minus ax to the power of 1 by 2 is 1 by 2 y minus ax. 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2. Minus 1 by 2. Partial derivative of y minus ax is minus a. Okay. So next del square z by del x square del square z by del x square equal to 2 a into a is a square. 2a square secant of y plus ax into secant of y plus ax is secant square y plus ax into tan of y plus ax minus minus plus 3a square divided by 2 2s are 4. So y minus ax to the power of minus 1 by 2 is
1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೋದು, y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1/2. ಓಕೆ, this is del square z by del x square. Call it as equation number 1. Next, del square z by del y square, this one. So del square z by del y square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಗೇನ್ differentially with respect to partially differentiate with respect to y partially. So del by del y andre del square z divided by del y, del into del y is del y square equal to del by del y into partial derivative of z with respect to y. So z is this one. Okay, so ಅಲ್ಲಿಗೆ tan ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan y plus ax is secant square of y plus ax. Again partial derivative of y plus ax is 1 because x treated as constant into 1. Next, plus partial derivative of y minus ax to the power of 3/2 is 3/2 into y minus ax to the power of 3/2 minus 1 is 1/2 into partial derivative of y minus ax is 1. Next, equal to, so partial derivative of secant square y plus ax with respect to y is 2 secant of y plus ax. Again partial derivative of secant of y plus ax is secant of y plus ax into tan of y plus ax into partial derivative of y plus ax is 1 because x is treated as constant. Next, plus 3/2 into partial derivative of y minus ax ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ax. okay, partial derivative of y minus ax to the power of 1/2 is 1/2 into y minus ax to the power of 1/2 minus 1 is minus 1/2 into partial derivative of y minus ax is 1. So next, del square z by del y square equal to 2 secant of y plus ax into secant of y plus ax is secant square of y plus ax into tan of y plus ax plus 3 into 1 3 2 2s are 4 into y minus ax to the power of minus 1/2. So call it as equation number 2. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಎ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 in 1 ಅಂತನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದು? ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್, 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು secant square y plus ax into tan of y plus ax plus 3a square by 4 into y minus ax to the power of minus 1/2. Next, minus a square equation number 2ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2a square secant square y plus ax into tan of
y plus ax ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ 3a² 4 ಇಂಟು y minus ax to the power of minus 1/2. So equation number 1 is del square z by del x square minus a square into equation number 2 is del square z by del y square equal to 2a square secant square y plus ax into tan y plus ax. This positive and this negative is get cancelled. This positive and this negative get cancelled. So that is equal to 0. So hence proved. Bookal nodana. So we have z equal to tan of y plus ax plus y minus ax to the power of 3/2. Next partial derivative of z with respect to x anta helidre. So idakke partial derivative ಮಾಡಿದ್ರೆ tan x ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant square x ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ secant square y plus ax ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ y plus ax ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ a ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ y ಟ್ರೀಟೆಡ್ as ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ partial derivative of this one. So 3/2 y minus ax 3/2 minus 1 is 1/2. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಂದ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ secant square y plus ax ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 secant of y plus ax ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಎಗೇನ್ ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. secant x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ secant xಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ secant x ಇಂಟು tan x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ secant of y plus axಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ secant of y plus ax ಇಂಟು tan of y plus ax. ಎಗೇನ್ y plus axಗೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಇದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಎ ಇರಲಿ 3/2 ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದರೆ 1/2 y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಮೈನಸ್ 1 1/2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1/2. ಎಗೇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 secant of y plus ax secant of y plus ax ಏನಾಯಿತು secant square y plus ax tan y plus ax as it is. Next 3 1s are 3 divided by 2 2s are 4 y minus ax to the power of minus 1/2. Call it as equation number 1. Now partial derivative of z with respect to y. So secant square y plus ax ಅಂದರೆ ಇದು z ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ z ಈ ಝಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಇಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದರೆ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು y ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದರೆ 3/2 ಇಂಟು y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ 1/2. ಎಗೇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಇಂದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 secant of y ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ secant of y ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ secant of y ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್.
ಎಗೇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 3/2 ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2 y ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ 1/2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -1/2 ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ z ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 secant square y plus ax tan y plus ax plus 3/4 y minus ax to the power of -1/2. Call it as equation number 2. Using equation number 2 in 1, ಈ equation number 2ನ equation number 1ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.